I hate flying. Do you think I look like a YouTuber? And transport to train station, parking garage, arrivals. Ah, não vou ler tudo, né? Mas é isso aí. Vou contar uma coisa. Eu ia fazer um vídeo de inglês no aeroporto, mas eu tô tão nervosa que eu não tô conseguindo concentrar em nada. This is my favorite part, the food. Everything from here on is misery to me. Não sei se eu quero almoçar com essa vista pra ficar nervosa e depois eu me dar uma indigestão. Tem um decolando lá. Wish me luck. My grandpa's finishing my food, so is my aunt. Because I can't eat when I'm nervous. I can't eat when I'm about to get on a plane, so they're eating my food. And it's off? Yep. Slowly but surely, my food is gone. There's a little girl over there, and she's so excited to just look at the planes and to get on the plane. She's making me a little less nervous, but I'm still just freaking out a little bit. Ah, desnecessário esse elevador também. Panorâmico, pra que isso? A pessoa já tá entrando no avião, aí antes tem que passar por outro estresse. Oh, it's starting to feel real. It's been 3 years since I've been on a plane, that's why I'm freaking out so much. Family members are arguing a little bit, it's fine. I mean, don't get me wrong, não me leve a mal. Eu gosto do aeroporto. Eu adoro aeroporto, é chique, não é chique aeroporto? Tu não acha? I can't even speak. I'm not as nervous as oh my god, I give up. Maybe I am nervous, whatever. Would you look at that beauty? Look at it. It's fluffy clouds. They're like cotton balls. She's reading scripture. That's really cute. I was reading scripture earlier too. My grandpa is asleep, but of course he is. Uma pessoa tossindo aqui. Vou fazer a fila e vou guardar pra depois. Quando a gente sair do voo, eu como. Aí eu passo no Starbucks. E aí eu compro um negócio lá, um café no Starbucks, e aí eu como as bolachinhas. Garantir a sua segurança. Pousando já. Chegado. São Paulo, nublado como sempre. Baggage claim, bagagem sempre ótimo. As malas aqui, a bagagem não foi estragada. United by Coffee. O inglês tá em todos os lugares. Esse vídeo não é nada educativo, mas só pra né?